so we do have this handle here, and some cases you have that kind of thing here that it requires a groove. So how can we do that groove? So the groove we can do one way is to, the easiest way is to do in the part definition. Okay, so you can go to the part definition here. Yeah, so the part definition, and then you go down to machining and you click here, add, you pick, there are a lot of things you can do here, but we want a groove, so we pick groove, and then we pick the position, so top, from the bottom, from left, right, down, and up. So the thing is here, you need to watch now. So if I want the groove, first thing I want to know which edge I'm using for the handle. So I'm using edge number 1. So that's where the groove should be, right here. So you see, if I this and this are equal, this is the same. So I have 1, 2, 3, 4. These are the edges, alright? So if I want in edge number 1, this is not the right position, right? Here is wrong. So I need to pick something else. I need to pick this, okay? So it's horizontal, Y, positive. So it's here. So it's correct. I have to pick this. And then I pick linear division. And now these are the settings. So I go and say, okay, so this is X, this is Y, okay? And Z is, if I look from, Z is the thickness. So here I have to say that where the starting point is. So the starting point should be from 0 to 1. So from 0, and then the end point should be on the other side, which is 1 to 0. Is that clear? Is that clear? Repeat that. We need to specify where the starting point and the end point of the groove is. So I say from the 0 point to the end of the part, which is from the 0 point is 0 to 1. So this is the point I'm making, and then the other one is here. So it's 1 to 0. So I have starting point and end point. Okay. Starting point for the groove, end point for the groove. Starting point should be 0 to 1 because it will start from there, from the 0 point, and end point will be at 1 to 0. I can make it the other way around, but the two will go from one way to the other. So I will make it that way. Thì vừa rồi là anh nói mình phải xác định điểm đầu và điểm cuối của cái rãnh này. Thì trong cái điểm này á, 01 có nghĩa là bắt đầu từ phía bên trái và 10 nghĩa là kết thúc ở phía bên phải, như mọi người thấy trên hình á. Ok không ạ? Ví dụ như cái không bắt đầu thay thế là từ không là thay thế 10 được. Dạ. Cái tỷ lệ 0,1 các em chỉ có cái không rồi bắt đầu nó đi xuống. Cái không phải tỷ lệ đâu, đó là tọa độ. Tọa độ luôn. Nếu như mình không muốn nó bắt đầu từ điểm đó, mình muốn bắt đầu nó từ 10 thì mình đánh 10 em. Dạ.
kết thúc ngược lại là 10 mm luôn. 10 mm đi một cái gì bắt đầu. Đây này thấy luôn. Clear? Ok không ạ? Alright. Then we go for starting point y. Okay, this is the 0 point in y. So I go starting point in y and end point in y, but this is in y, this is 0 to 1 and this is 1 to 0. So I don't want to do that 0 to 1, 1 to 0. I want the starting point and the end point to be the same, because the parameters, the depth and the width of the groove is here. So I don't want to specify the depth and the width there. I just want to specify where the tool is going to be located. So it's going to be located only where? Only right here in y. Okay? So the starting and end point in y should be 0 to 1 and 0 to 1. Because I have the depth here and the width here. Understood? Tại vì ở đây là mình đã có cái chiều rộng với là độ sâu của nó. Thì cái mục đích khi mà mình chỉ ra cái điểm bắt đầu kết thúc của y á, là mình muốn chỉ ra cái điểm bắt đầu của cái máy á, thì anh muốn nó phải nằm ngay tại cái điểm góc dưới bên tay trái. Cho nên lý do vì sao mình thấy là anh để nguyên cái thông số như vậy trên bảng là 2.1, thấy không ạ? Mọi người thấy cái đó không ạ? Okay? Ok không ạ? Alright. What is Z? Z is this is the thickness, right? So 0 to 1 in Z is here, and 1 to 0 in Z is here. Okay, so what do I need is if I want the groove, let's say this is the part, right? I'm looking from side, right? So this is 18, and I say, okay, if I want the groove to be in the middle, I have to say 1, 2, 1. If I want the groove to be anywhere else, I can say, for example, 10 mm to 1. So it's going to be, let's say, somewhere here. Okay, so starting point and end point in Z should be the same. Otherwise, you have something like, for example, if I put 0 to 1 and 1 to 0, the groove will go like this. So no good, huh? So cái trục Z đó là nó sẽ tham chiếu theo cái chiều dày của tấm ván mọi người. Giống như là cái rãnh nó sẽ nằm ở đâu trên cái độ dài của tấm ván đó. Ví dụ nó nằm ở giữa thì mình phải một như ảnh ghi trên bảng vậy đó. Cái phần này ok không ạ? Cái Z là độ dày á. Cái nào mình trước Nó phải cạnh cái độ dày mà cạnh gì anh? cái bề mặt xác định bề mặt của nó dày hơn. Đây là tấm ván này đúng không anh? Đây là tấm ván này đúng không anh? Hai bên bằng nhau, chiều đi đánh ra, hai bên bằng nhau. Đây là tấm ván này đúng không? Thì ví dụ như cái điện thoại này nó dài 20 đi, thì anh muốn nó ở giữa thì nó nằm ở 10 đúng không? Thì nó sẽ là 11. Thì cái Z của nó sẽ nằm ở giữa. Đó là độ dày nhưng không phải là mặt nha. Mình đừng có lộn cái mặt đó. Em muốn cái rãnh nó nằm ở đâu? Cái trung tâm của cái rãnh đó. Trung tâm của cái rãnh đó. alright? Alright? So this is correct. And then the depth, how much deep it will go, I can put here. Let's say it's going like 10. So the depth is here, and the width is
Okay, 2. Okay, fine. So let's do this and see how it works. So we said starting point 0 to 1, end point 1 to 0 in x. In y, starting point 1 to 1, end point, starting point 0 to 1, end. Okay, 0 to 1, and end, starting point and end point in z is going to be 1 to 1. We say 10, we say 2, save, and then here, okay. Do you see that? So let's measure. So from here to here, 8. From here to here, 9. So it's in the middle. The depth, the thickness, the width is 2. The width is 8.4. Cái này là cái nút từ mà biết không? Because it counts from here to here. Okay. I'm trying to get this point right. So this here is 10, okay, including the thickness of the stretchable purchase part, including the thickness of the handle. That's why it's not 10. It's 10 minus 1.6. But if I click here, I'll see that this is the groove, and it's with 10 and 2, and it's made with so. Okay? Name so. A so. So the two so. Cái phần này mọi người hiểu cái thông số này chưa? Cái width là bề rộng của cái rãnh, depth là độ sâu. Còn cái machining definition đó là mình sẽ sử dụng công cụ gì đó. Ở đây saw là máy cưa, saw là cưa. Ok chưa? Ủa sao lại lên máy cưa? Thì biết đây cái saw này. Ok. Cho em hỏi cái này xíu nha. Dạ. Khi mà mình thiết lập cái tay nắm á, mình thiết lập cái thông số đó chính là cái thông số của cái máy CNC nó chạy không em? Hay là nó cái đó khi mà mình xuất chương trình cũng như sản xuất á, thì cái đó nó đã hiểu đó cái mạch nhìn để cho máy nó chạy như Cái nào anh? Cái nào anh? mở cái diagram nên là Từ từ mọi người nói thôi. Cái nào? cái giải nhất, có nghĩa là anh đặt cái thông số của cái tay nắm như vậy là trên cái cánh cửa đó. Dạ. Thì khi anh xuất cái chương trình sản xuất cái máy khoan á, thì cái đó là cái thông số để của máy khoan để cho nó chạy đi đánh đó chưa, hay là mình thiết lập ở đâu? Ý là cái thông số này nó đã tương thích với cái máy ở dưới chưa cái gì? Nó đã sử dụng được ngay chưa cái gì? Có nghĩa là bây giờ xuất chương trình như máy khoan á, thì máy khoan nó đã làm việc là nó khoan cái đánh đó cho anh chưa, hay là mình còn phải thiết lập cái thông số để cho cái máy khoan nó khoan cái đánh đó. Okay. So he asked if we can use the same export parameters on the software for the drilling machine, Yeah, we do. or do we have to configure anything else for the machine? Okay, so the machine that you're going to use will be configured so we can export all the possible drillings for that machine, and groove and milling and everything will be configured to be able to transfer from Imos to the machine. Okay, so yes, the software will do that, but first we have to configure the machines. So first they need to know how to use the software, and then to use the machine. Thì anh nói là thường bên mình nó sẽ thiết lập thông số cho máy trước để nó tương thích với lại phần mềm AMOS á.
Thì khi mà sau này mình đã thiết lập xong rồi á, thì mình cứ xuất ra thì nó sẽ tự động nó chạy theo đúng cái thông số trên iMouse này luôn. Nhưng mà giống như là sắp tới mình sẽ có người qua để thiết lập máy á, thành là của iMouse luôn á. Đó thì sau khi thiết lập rồi thì anh sẽ có thể sử dụng luôn. Yeah, so all the parameters will be transferred as long as the machine is configured. Right now, it's not. So for that reason, we cannot transfer anything right now. But later, when we configure the machine, we will have that opportunity to transfer all the machinings in the machine and just use it. Thì hiện tại là máy mình vẫn chưa thiết lập á anh. Đấy là máy mình hiện tại vẫn thiết lập với phần